got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. At DP, students are prepared for a world yet to be created. From the highs to the lows, from breakthroughs to setbacks, every experience shapes the path ahead. Because progress isn't just about success. It's about resilience, discovery, and the courage to ask, what's next? The future is unwritten. Here, we learn how to write it. DP, shaping tomorrow, today. Catches it. Bang! At the 20, at the 10. Going all the way, it's going to be a touchdown. Subscribe and follow to catch all the action. 1, 2, 3, please.
You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I've been here about 14 years, and one of my fondest memories is one of my students came to me scared to death to touch a knife, and by the time she finished culinary tree, I took a video of her cutting things all by herself, and that was real exciting for her and her mom. Well, it's a lifetime skill. Even if you don't go into culinary arts, you know how to cook. You can impress your boyfriend, girlfriend, and you don't have to eat ramen noodles in college. It's shown me a way that I was supposed to go. I was in the business, restaurant management for years and years and years, and it was okay, but I fell in love with teaching. I really enjoy sharing what I like to do and what I love with everybody else. Something I learned from Chef Terry is she's a really good teacher. She taught us a lot of baking methods, like how to cook, and also just like food safety. So I feel like I'm a lot more prepared to run a restaurant and work in the food service industry. And something she really brought to this school, I think she just like brought the Charger spirit and like adding a program that not a lot of schools have. So it adds to the feel of the school. I like it a lot. So I've been in Terry's class for about 3 years now. She taught me most things I know about cooking. She taught me how to bake. She taught me how to cook food, you know what I mean? And she also gave me my food handler's degree, which got me my first job. So thank you, Terry. She was a good teacher, you know? And also she gave us like the opportunity to cook during school, which I know a lot of people would like to have. Well, my husband also just retired, and we're hoping to move back to Florida so that I can spend time with my grandkids.
morning, DP. Scotty G reporting here from counseling. Good afternoon and good morning, DP. Hey, DP. How you doing, seniors? Just Scotty G here, talking about after prom. Just wanting to congratulate you on graduation. So proud of you guys. You guys came in. At Dos Pueblos High School, one name echoes through the halls with legendary status: Scotty G. For decades, he's been the heartbeat of the campus, bringing unmatched energy, heart, and spirit to generations of students. I came to Santa Barbara when I was 18 years old, straight from high school. So I was in leadership at my high school, and I was very big into my school, and I loved my leadership advisor. I was somebody who was always trying to help students that were struggling. So it seemed like a really good fit to be able to come here and help. And Santa Barbara would prove to be the perfect match, as Scotty would take up new hobbies that he'd grow passionate about and later carry on into everyday life. I love the beach. I love my family, so me and my family are really close, and so we spend a lot of time there. I'm pretty much into athletics. I like to be athletic. I've been challenging myself with Spartan races, but I've run triathlons, I've run marathons, I've run half marathons. Alongside his many physical accomplishments, Scotty G has also become known for his own iconic style. No sneakers or dress pants, just pure comfort and self-expression. I'm a shorts and flip-flop guy. When I'm dressed like this, I'm really who I am, and so I feel like sometimes in general you can just be a better you if you're dressing how you are. While the style has remained the same, years at DP never do. As settings shift, people change, and new challenges arise, Scotty has shown up for all of it. Every year is unique. Every year I'm learning something new and different, and we're trying something new and different. So I've been here for 35 years, and I've been doing leadership for 31 of them. So my goal is 40 years. So I have 5 more years left. I feel like I have 5 years in me at least. But what keeps Scotty G coming back? What drives him to show up and push hard year after year? I love the students. I love the interaction with the students. I love being in the hallways. I love saying hi to students. I love students greeting me. But what's been even more amazing is to have the amount of student outreach I continue to get. And it's just super motivating to hear from previous students and know that I'm making a difference. For Scotty G, it's safe to say that the work is constant, but the reason runs deeper. It's not just about routine, but about connection. And that is what keeps him coming back and what keeps him a legend at Dos Pueblos High School. Hey, class of 2025, I wish you all the best in everything that you're going to be doing in your futures. And just always know that if you ever have any questions or anything like that, you can always tag a message to Scotty G. Reporting for DP News, I'm Lucas Trexler. Mr. Salcedo is great. He's a really good friend. We've hung out and gone surfing and gone on trips and done a lot of other things together. And so I think I'll just miss his presence at school, his unique personality and his unique sense of humor. I would say his impact, number one, would be the fact that he was a role model, he was a leader, and he basically taught life skills. You know, I know he's a world history teacher, but life skills, students had to sit up front and chest up and hello Mr. Salcedo every day. I love that when I walk into his classroom, but just talking about life and life skills outside of high school. I think the thing he'll miss most is like seeing everyone every day, like connecting with the students, because I mean I get to see him at home and he'd always talk about like funny things the kids do at school, and I think he'll miss like the memories. I have grown along with the students with the changing of the politics of the country and the world, and I'm grateful that we've all grown together. So I grew up having teachers as aunts and uncles, and I was grateful for how they compassionately took care of each other. Good choices are fun also, and to really focus on your personal mental health, physical health, and make good choices. To reinvent myself, to continue to surf, hike, and work, and I'm ready to start the next part of my life.
So I'm retiring to become a full-time artist. So I'm going to be doing a lot of painting. I love, besides making art, like the inspiration for my art is being in nature. So I'm going to spend a lot of time hiking trails and camping and backpacking and seeing beautiful places and painting them and selling my paintings. I have always loved making art. Since I was like 3 years old, and my friends and I, when it got too hot to play outside, we'd lay on the patio and draw little cars and like creatures and things like that. So it's something that I've always. It's definitely true what they say, that you learn a lot more from the students than you teach. I've learned so many things that. Like I've learned good music over the years. I love music, and we play it while we're making art. And students have introduced me to so many of my favorite artists. I've just learned to really kind of appreciate art for my students. I enjoyed it already on my own, but being able to share it with people makes me realize even more how important art is and how special it is. So, yeah, I've learned that from them too. I love UDP. This has been a great place to be, and. I'm going to miss it. I'll definitely visit and can't wait to see future art shows and come on campus and see what people are making. Kick is up and kick is good. Kick is good. Here you're going to get a 11% increase. Yeah, so as I move into retirement, step away from the teaching aspect, the viewpoint, perspective I have on life will change radically, like each day. And I need to be ready for that emotionally, psychologically. But also there's always an aspect of me that I want to teach. I want to share what I've learned to help other people reach their goals. For me, the most rewarding aspect of being part of the DP community is the interactions that I have with all the students over the years. I really like how he makes the class super engaging, and I don't feel like I'm just learning math a lot of the time. I feel like he's being very open about like every part of his life. So talking about like athletics and how that can relate with like having to work hard and persevere when you find a challenge. I think he connects that to math, and it makes it a lot more interesting. I heard some people retire after they get old. For me, the decision to retire at this point, I'm 60 plus, and you have a certain number of years that you've taught, and you got a salary, and it's like, well, I could keep teaching. It's great. I love it. Love the school and my students, admin. I think it's a great place to be here. But then there's also aspect, I want to do some other things, and have the financial ability to do it. So I've planned well and have been blessed. And so now is the time to think about pursuing some other things. And so, yeah, the decision is made, time to do it. And then what? Greetings, loved ones. Let's take a journey.
turn it up, cause it's getting heavy. Wow, wow, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's a freak, she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is every day, homeboys hanging out. All that ass hanging out. Bikinis and bikinis, martinis, no wings, just the king and the queen. Katie, my lady. And look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. She's on fire, she's so hot. I'm no liar, she burned up the spot. Look like Mariah, I took another shot. Hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty thing. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. My rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get up in this club and be a good time. Before my time is up, hey, let's get it now.
And she said, yes. We didn't go to church, but I got blessed. My rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get up in this club. Have me a good time, before my time is up. Hey, let's get it now. Every night, like my last. Mommy know the drill, shake that ass. Go ahead, baby, let me see what you got. You know you got the biggest booty in this spot, and I just wanna see that thing drop. From the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. So let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I work my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time, before my time is up. Hey, let's get it now. I want the time of my life. Yeah. Oh, baby. Give me the time of my life. Hey, hey, hey. Let's get it now. Everybody going. In this club, have me a good time, before my time is up. Hey, let's get it now. I want the time of my life. Yeah. Oh, baby. Give me the time of my life. Hey, hey, hey. Let's get it now. Everybody gonna do something. Everybody gonna do something. Everybody gonna do something. So you might as well. Everybody gon' do something. Everybody gon' do something. So you might as well. Everybody gon' do something. Everybody gon' do something. So you might as well roll it up, drink it up, throw it up tonight. Oh, yeah. Everybody gon' do something. Everybody gon' do something. So you might as well roll it up, drink it up, throw it up tonight. Oh, yeah, yeah. This for everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
I'm positive that I began my career at DP in 2001. I have been the librarian here at Dos Pueblos High School since 2014. But I feel like what was important to me was to make the library a place for everybody. The library changed dramatically. It used to just sort of be a place where you came and had to be quiet and, you know, not much going on. So trying to switch everybody from it being that kind of place into a place where it's sort of the hub of the school and you can come here for whatever you need. Everyone smile. The things that I've enjoyed the most at DP probably are just its sense of community. It's like a big family, and I think that is unique. And we're all in it together. When I say library, it means all of us. If you need to give it to me, that's smart. I'll put it in the drawer, or you can. My main decision to retire was truly my family. So anytime I did anything extra at DP, we always kind of put it to a family vote. And then my kids and my husband were like solid yeses. And as this year came around, we kind of brought the question up around Christmas, and they were like, solid no's, you're done. They want some time from me to be able to spend with them. And even more excitingly, I had my very first granddaughter. So that's a big motivator, I think, to be able to just have grandma time. I have worked with Miss Magner probably close to 25 years now. What I really enjoy about working with Miss Magner is obviously the big laughs. She's always cutting up, making jokes. And I always feel like that's super fun. I also love how dedicated she is to students and wanting students to really realize the best potential in themselves. I didn't even know it was a thing. Cricket? Working here, working with any kids for me has never really felt like work. So it's been, I think, more of a calling than a job, and I've enjoyed the heck out of it. So, Mr. Escalera, Miss McHugh, age 30. I feel very bittersweet, and I mean, I'm excited to have freedom, but the rest of it I think is going to be really sad. It's going to be, you know, an adjustment for sure, but I just feel super grateful that I got to spend this much time here. For some people, the arrival of fall means the changing of seasons and the dreaded coming of winter. A return to school, work, routine, a normal life after the freedom of summer is past. But for the rest of us, it means more than that. It means the return of something we love, something we're invested in, something that's part of us, and something that we can be a part of. I always knew we'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears, but never thought I'd walk away with so much joy but so much pain, and it's so What up, DP? What up, DP? What up, DP? Yo, what up, DP? Are you getting levels in? Who's calling me? I don't know who's calling me. Where do I see those? Hello, hello. Wait, let me test. Wait. All right, now try here. Hello, Yeah, my name is. when I Oh, yeah, tapped it's it, it was good. working. Yeah. And I'm gonna check this one. Put the other one back, please. Mute.
No, it's fine. It just turns off. I'm saying Oh, it turns off even. Okay. Yeah. Okay. Fantastic. Yippee. Another chapter in the book. Can't go back, but you can look. And there we are on every page. Memories I'll always save. Up ahead, only open doors. Who knows what we're heading towards? I wish you love, I wish you luck. For you, the world just opens up. But it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment. So glad I got to know you. Wait, so to turn it off, you just go there? Oh, he told me we couldn't turn it off. Okay. Okay. Yeah. Don't turn it off. Put it back in the box. When you're fully done, put it back in the box. But not now. Later. No, but we don't put it on now, right? No, not yet. Wait, yeah. But Yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment. So glad I got to know ya. The times that we had, I'll keep like a photograph and hold you in the power. When you take it out of the box, it should be on. Okay, so leave it in the box. Like yeah, that when it's green or you're
Bienvenidos uno a todos a la graduación de Dos Pueblos de la clase 2025. En este momento, por favor, pónganse de pie, sáquense sus sombreros para escuchar el himno nacional que va a ser hecho por el coro de jazz de Dos Pueblos, dirigido con la señorita Courtney Anderson. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Ahora los invito a sentarse y disfrutar la canción For Good del musical Wicked. I've heard it said that people come into our lives for a reason, bringing something we must learn, and we are led to those who help us most to grow if we let them, and we help them in return. Well, I don't know if I believe that's true, but I know I'm who I am today because I knew you. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun, like a stream that meets a boulder halfway through the wood. Who can say if I've been changed for the better? But because I knew you, I have been changed for good. It well may be that we will never meet again in this lifetime. So let me say before we part, so much of me is made from what I learned from you. You'll be with me like a handprint on my heart. And now whatever way our stories end, I know you have rewritten mine by being my friend. Like a ship blown from its mooring by a wind off the sea, like a seed dropped by a skybird in a distant wood. Who can say if I've been changed for the better? But because I knew you, because I knew you, I have been changed for good. And just to clear the air, I
none of it seems to matter anymore. Like a stream that needs a full drop by a fire in the wood. Who can say if I've been changed for the better? I do believe I have been changed for the better. And because I knew you. Because I knew you. Because I knew you, I have been changed. Do, 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 for do, 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 do. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Take that money, watch it burn, sing in the rhythm, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the rhythm, the lessons I learned. Muchas gracias a todos los talentosos músicos y vocalistas. Y es mi placer presentar a Diana García Gómez para darle la bienvenida a los padres y familias para nuestra ceremonia. Buenas noches y bienvenidos a todos, damas y caballeros, invitados, padres orgullosos y más importante, los graduados. Como hemos dicho, soy Ariana Gómez y soy una inmigrante mexicana y estoy honrada de darles a todos la bienvenida hoy. Antes que celebremos, déjenme decir gracias a nuestros maestros y al personal de DP que nos han apoyado en los últimos 4 años. Y somos gente significativa y no solamente estudiantes. Clase 2025, gracias. Hemos hecho muchas amistades, han ganado y dado respeto. Han creado una familia entre ustedes mismos y finalmente, gracias a las familias lejos y cerca por todo el apoyo y dedicación que nos han reunido en esta trayectoria, y sin ustedes nada de esto podría haber sido posible. Bienvenidos y felicitaciones a la clase 2025. Buenas tardes y bienvenidos a todos.
damas y caballeros, distinguidos invitados, orgullosos padres y los brillantes graduados. Como fue dicho, soy Ariana Gómez, una orgullosa inmigrante mexicana, y es un honor darles la bienvenida a todos hoy. Antes de celebrar, demos las gracias a nuestros maestros y al personal de Dos Pueblos, que nos acompañaron durante los últimos 4 años. Nos enseñaron que somos importantes como personas, no solo como estudiantes. Generación 2025. Gracias por cultivar amistades, por dar y ganar respeto y dejar una huella positiva en todos. Creamos una familia especial entre nosotros. Por último, gracias a nuestras familias, tanto presentes como lejanas, a quienes nos cuidan desde arriba, por todo su apoyo y dedicación. Nos acompañaron en este camino y sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Bienvenidos y felicitaciones, Generación 2025. Muchas gracias, Ari. At this time, please join me in En este welcoming three momento distinguished quiero guests darle who la will assist in the awarding bienvenida a of 3 diplomas during invitados today's ceremony. importantes que nos ayudan Representing en the Santa otorgar los Barbara Unified School diplomas District Board of del Education, Distrito Board Escolar Member Bill Unificado de Banning, Santa Bárbara, miembros del Consejo Bill Banning and Rose Munoz. y Rose Muñoz. We are also joined by También Assistant nos Superintendent of Human asiste Resources, Dr. el John superintendente auxiliar John Vecchio de Recursos Humanos. Thank you for being here. We are Gracias honored por by su your presence this presencia. afternoon. Estamos honrados con su presencia Also joining me on stage are hoy. Y five ahora individuals who have 5 supported our individuos graduates que along nos their han academic apoyado and en professional todas journeys while at sus DP. trayectorias Counselors Nancy académicas y Gomez, personales en DP, Nancy Gómez, Elizabeth Dominguez, Elizabeth Domínguez, Alyssa Huffschmidt, Alisa Hafschmidt, Susie Stone, Susie Stone and Mr. DP y el himself, Scott Gunther. señor DP mismo, Scott Gutentag. Today's ceremony is Hoy la being ceremonia es broadcast live transmitida to por los friends and excelentes family, estudiantes media students under the de supervision los of John estudiantes de Dent, DP Doug Media a Haynes. cientos de miles de personas bajo John Dent y Doug Haynes, y una gran felicitación a la unidad de acceso lingüística, a los intérpretes y al señor Rob Sheets por trabajar con los alumnos oradores. Y también quiero reconocer a Ian Perry, vicedirector, y Sienna Van Alphen y Debbie Landes por todo el maravilloso trabajo que han hecho con los eventos de los alumnos de la clase 2025. Y quiero agradecer personalmente a la vicedirectora Jessica Lewin y todo el miembro del personal que ha trabajado mucho para hacer la mejor experiencia para sus estudiantes. Por favor, un gran aplauso. Y también sabemos que estamos perdido recientemente un miembro de nuestra clase de 2025. En este momento, por favor, un momento de silencio para reflejar en memoria de Jay Curtis. Gracias. Va a aceptar su diploma en nombre de la familia, su primo Ryan Curtis, que es miembro de la clase 2025. Soy Bill Woodard y soy orgulloso director de Los Pueblos High School. Una gran bienvenida para la clase 2025. Y yo me acuerdo vívidamente el día de su orientación, el 11 de agosto 2021. Y estábamos aquí sacándonos una foto en este campo, escribiendo 2025 con sus playeras amarillas. Y habíamos dejado COVID atrás y estábamos realmente
realmente emocionados de darle la bienvenida a DP. Y yo me preguntaba cuál iba a ser su trayectoria acá en DP. Y ha sido una gran trayectoria con los logros que han sido impresionantes como cualquier clase de los 50 años ilustres de la historia de DP. Tenemos docenas de alumnos de primera generación, 16 del diploma IB, 39 de los estudiantes Merit y 23 para los alumnos National Merit, 285 estudiantes, todos los alumnos de artes escénicas y la banda y que hicieron Mamma Mía y fuimos grandes torneos en la CE5 y también DP Media y también para el grupo de debate, miles de dólares y millones en becas y hemos graduado en la primera clase del programa de innovaciones y millones de dineros en becas. Ustedes han realmente sobrepasado nuestras expectativas. Y también todo el año he estado gritando desde los techos. La clase de 2025 fue el primero en el condado de Santa Bárbara en cada área académica: inglés, matemáticas, ciencia, elegibilidad de AG y la preparación para la universidad y carrera. Todos ustedes le han devuelto a la comunidad. Los graduados han donado 98.187 horas de servicio a la comunidad. 194 de los graduados han recibido el premio de excelencia por completar 150 horas o más de servicio. Esos alumnos que han ganado la excelencia, pónganse de pie. Siéntense, por favor. Pero sé que no fue fácil. Habieron errores hechos, momentos donde no nos pusimos de la mejor manera, tiempos que fracasamos, y yo incluido. Pero el hecho de que están aquí hoy, que han aprendido y crecieron de esos retos, se levantaron y resistieron y se están graduando hoy como prueba de que están listos para cualquier cosa que el mundo les depara. Esta primavera el mundo nos tiró muchas cosas, mucho más de lo que tenemos que aguantar. Pero muchos nos sentimos rotos, pero respondieron con coraje, con compasión, con un sentido de poder de la comunidad y estando apoyándose uno al otro cuando se necesitaban más, y estoy muy orgulloso de ustedes. Y esa foto que tomamos en el año 2021 simboliza, probaron una y otra vez durante su tiempo en DP que estaban conectados, que su comunidad es fuerte, que ejemplifican lo que quiere decir ser un Charger. Y es apropiado que mientras termina su tiempo en DP, que pensemos en ese día de agosto 2025 y terminemos juntos. Estamos muy orgullosos de todos sus logros, de los premios de sus partidos, pero más que todo por el cuidado y compasión que se han mostrado uno al otro. Felicitaciones a la clase 2025. Seniors, throughout the ceremony, we have some teachers and staff who want to share some advice and words of wisdom and support with you. Algunos maestros que compartieron un consejo. Class of 2025, make some noise. I can't hear you. Let's go. That's what I'm talking about. Congratulations, class of 2025. Very excited that you're going to be going off into a new stage of your life. A lot of you in my classes, you have worked so hard. Enjoy this moment. It's going to go by fast. I would say that don't Ese momento se va a ir muy rápido. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer. La primera cosa hay que decir, no me digas lo que puedes hacer. Dime qué es lo que estás haciendo. Y cuando tengas que aclarar
detrás de ella. Vas a ser muy exitoso, representas una gran comunidad y un gran campus. Y sé que vas a ser exitoso, así que recuerdes una vez más, no dejes que nadie te diga que puedes o que no puedes hacer. Espero que hayas disfrutado de tu experiencia en Dos Pueblos. 4 años que pusiste en el trabajo, en tu salón, en atleta, en deportes, en los clubes, y te hizo una persona completa en clase. Buena suerte. Hola, seniors. Recuerden que ustedes deben conocer nuevas personas, tengan grados, es lo más importante. Y su trabajo será el trabajo. Tienen brother, ojalá que tengan los dos. Felicidades. Mi consejo para ustedes, recuérdense que no usen inteligencia artificial, es vergonzoso. Y cuando su amigo esté copiando su trabajo, eso significa que lo están explotando y deben detenerlos. No olviden de hacer las cosas, se diviértanse. Clase de 25. Mi consejo para ustedes es que después de que se gradúen, encuentren algo que realmente les guste y amen y persíganlo. Sea que sea el colegio de Santa Bárbara o un colegio, o una universidad, una escuela de arte, y persíganlo con todo su corazón y disfrútense ustedes mismos. Buen viaje. Hola, clase de 2025, buena suerte en su futuro y tengan un gran verano. Hola, seniors. Yo realmente adoré esta clase de 2025. Mi consejo para ustedes es que ustedes se gradúen de la preparatoria y que sigan curiosos. Y en la medida que tengan tiempo para empezar la universidad o que tomen un año de interrupción, viajen y exploren cosas. Si viajan, hay muchas opciones antes de que elijan alguna edición y hagan muchas preguntas. Hola, seniors, clase de 2025, felicidades en su graduación. Un consejo diría, no dejen que las oportunidades de la vida los dejen. No tengan miedo de tomar la oportunidad de algo. Hola, clase de 2025, muy orgullosos de ustedes. Mi consejo para ustedes es que sigan su pasión y den sus dones para el beneficio de otros. Estén seguros y muy bien. Ahora me gustaría presentar a nuestro presidente. Hola, es un honor dirigirme a ustedes en la ceremonia de graduación de 2025. Antes de empezar, quiero tomar un momento para reconocer a las personas cuya dedicación y esfuerzo nos han llevado a este punto. Gracias a nuestro equipo docente, administrativo, nuestros entrenadores y directores de programa. Gracias a todos los padres que hicieron los sacrificios para que pudiéramos seguir nuestras pasiones, que nos hicieron ser lo que somos hoy y los que seremos cuando somos unos adultos funcionando. Gracias a los cajeros del 7-Eleven, a los conductores de los camiones dispuestos a pararse para los juegos después de los partidos, y cuando no llovía, el clima cuando no llovía en los Juegos de Invierno. Gracias a todos los padres que nos hicieron saludos con la mano para que entráramos al estacionamiento en la mañana en lugar de ir a toda velocidad Cathedral Oaks. Y principalmente quiero agradecer a todos, cada uno de ustedes, por hacer estos 4 años tan especiales. Parece como un tiempo cuando caminamos aquí a los pueblos con una máscara. Fue un tiempo loco, tiempos sin precedentes por los que vivimos en la última clase, en la preparatoria, de mi experiencia, que fue afectada por COVID, pero llegamos aquí, gracias y por estar juntos, y lo hicimos después de eventos sin precedentes, y el siguiente, que estaban más sin precedentes, que se sucedieron uno después del otro, y ¿saben qué es lo que pienso? Nuestros años en la escuela, en la preparatoria han sido de prueba tras prueba, probándonos de nuestra resistencia como comunidad. Pero estamos aquí y nos mantuvimos juntos, nos apoyamos juntos, nos cuidamos juntos y demostramos el espíritu de los Chargers que nos hace que me sienta tan orgulloso de mi comunidad hoy. Y aunque es imposible todo lo que ha pasado, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas y poner al día lo que me parece mi mejor imitación de los pueblos. ¿Qué es lo que pasa, DP? Aquí están los 3 mejores de
jugadas de la clase de la clase Starting at number Dos 3 Pueblos, at the beginning of empezando senior con el número assassin, 3, al principio D1's del commit asesino a Hannah-Laura nivel Abel sneaks into Carter Lowe's car que to cometió eliminate es him from Hanola the River, game. que hizo una jugada sorprendente para I interrumpir el can't say I know how coche de that Nechaló para run was eliminarlo del allowed, juego. but it's plays No like puedo these decir que that make me supone que hope sea the senior permitido, pero assassin jugadas becomes a como DP esta me hicieron staple. desear que sigan Next up, at indefinidamente. number 2, La Emmyn Gordon's continuación, el número 2 2024 es play of Emmy battling Gordon en el Sick Times in the 2024, DP chocó parking contra lot. Sick Times en el I wish we estacionamiento had de a Dos video Pueblos. replay of this one because Ojalá I got tuviéramos to una see it repetición en live video and it porque la vi en absolutely directo y made sin my duda top 3. entre mis mejores, While I'm at it, tres I'd mejores also like to jugadas. give an Mientras honorable estoy en mention ello, to también me everyone gustaría else dar who una was mención involved in honorable a the todos los DP demás que parking fueron lot. víctimas You know who you del are. estacionamiento de Dos Pueblos. Ya saben quién Finally, eres. at Y por number último, 1, número 2, two-man tomó el world by mundo por storm asalto a earlier principios this del fall otoño with con its su revolucionaria revolutionary frase catchphrase de los by self-proclaimed autoproclamados cool guys Derek Brunette los and Brody muchachos cool, DeMarcus. Derek Brunette y Brody If DeMarcus. you know the Si phrase, conoces la frase, please por say it favor, with me. dila conmigo. Hulu Hulu and... Thank you guys. Gracias. It is hard for me Es to difícil put para into words mí just expresar how con much palabras lo this mucho que school esta escuela y and esta this comunidad community mean to me. significan. I've had the He privilege tenido el to get privilegio to de know conocer so a many. tantos de ustedes y ahora que Now that we're leaving, ahora que nos I want vamos, us all to soak in quiero these que last estemos moments este together. último tiempo If you would juntos. please Si look at miran the people around you. Take a look to ven your a left, la take gente a a su look to your right. alrededor, a la izquierda, a la derecha, Just see a todos los que everyone los in this rodean, moment. verán que Whether en you este saw a momento familiar lo face que vieron, or you didn't vieron get una a cara chance to meet these conocida, people o until quizás no tuvieron yesterday la at our oportunidad de first conocer a breakfast, estas personas, we all sino have hasta ayer, something in common nuestra that will práctica. forever bind Todos us. tenemos algo en común We que are siempre the nos graduating unirá. class of Somos la clase de 2025. And I 2025. know that's cheesy, Y sabemos but I que es truly think I cursi, wouldn't be here pero si where I te am graduó de today la if I escuela, was de afraid la to compare preparatoria una sola myself. vez, no I am estaría. filled with so Yo much pride to be here tengo with tanto you all. orgullo de estar aquí con And ustedes. I hope that you can walk Y away in a espero few que puedan hours caminar with con that same ustedes feeling. en unas pocas horas con el mismo sentimiento. Thank you. Sincerely. Gracias, And sinceramente. we are Y DP. nosotros I love you somos guys. Dos Pueblos. Los quiero. Hola, clase 2025. Ha sido un gran año. Muchas gracias por traer tanta alegría en los partidos. Les deseo todo lo mejor en todo lo que hagan en su futuro. Y siempre sepan que tienen alguna pregunta, siempre me pueden mandar un mensaje a Scotty G. Cuídense y tengan un gran futuro. Hola, clase de 2025. Cuando dejen la comunidad de GP, mi consejo sería: encuentra tu próxima comunidad, la gente con que te vas a reunir, que te va a apoyar y que te va a ayudar en cada paso. Felicitaciones, la clase. Hola, sin graduados. Yo no he estado esperando este día porque no quiero que se vayan. Ha sido 4 años fabulosos juntos y nuestro tiempo, nuestro lugar fue mágico. Yo quiero que vayan, salgan, que reciban cada oportunidad, porque si no pierden el 100% de las oportunidades que nos toman. Buena suerte con todos, graduados. Vuelvan a visitarnos. Los vamos a extrañar. Hola, graduados. Estoy tan orgulloso de ustedes por todos sus logros. Mi consejo para ustedes: tengan un plan B para el plan B. Porque si esto es como un Pablo que se puede ir para el otro lado, no se olviden de disfrutar cada minuto. Les deseo lo mejor y una gran felicitación, Oris y Philip Hopper. No puedo creer que te estás graduando de la preparatoria y mientras exploras el mundo, siempre recuerda que estamos apoyándote. Te amo. Ha sido un gran placer de presentar a Olivia Espino, que es la próxima oradora. Buenas noches, Dos Pueblos. Primero quiero agradecer a todas las familias, amigos y amigos de amigos por venir esta noche a celebrar la clase de 2025.
Es realmente una locura que estamos aquí hoy. Recuerdo ser una pequeña estudiante de séptimo grado que tenía vacaciones de primavera. Tanto ha cambiado desde entonces. En aquel entonces, graduarse de la escuela secundaria se sentía como muy lejos. En unos meses me mudaría a Massachusetts para ir a la universidad y he estado pensando mucho en mudarme y dejar atrás Dos Pueblos y Santa Bárbara. Sin embargo, al contemplar este inmenso cambio, me he dado cuenta que en realidad no estoy dejando atrás DP en absoluto. Alguien dijo una vez, soy un mosaico de todos los que he amado, incluso por un latido del corazón, y no creo que nunca haya oído algo tan cierto. La primera vez que oí esta frase se me quedó grabada. Si era lo que hiciera, no podía quitármela de encima. No sabía por qué me llamaba tanto la atención hasta que me senté a reflexionar sobre ella. Me di cuenta que muchas de las cosas que hago todos los días y muchas de las cosas que aprecio de mí misma vienen de otras personas. En el instituto parece que la gente va y viene constantemente de nuestras vidas. Parpadeas y estás rodeado de gente completamente distinta. A pesar de ello, todo el mundo deja una huella en ti, por pequeña que sea. No importa si conoces a alguien durante un día, un año, cuando los miras de cerca, los reconoces y te reconoces a sí mismo. Cuando era pequeño, como muchas chicas jóvenes, pasaba mucho tiempo buscando algo que me diferenciara y me hiciera única. Mientras he ido madurando desde entonces, me he dado cuenta que es imposible ser totalmente única, porque lo cogemos todo de otra persona. Todos somos nuestra propia mezcla de todas las personas que han sido importantes para nosotros. Solía pensar que eso era de alguna manera un defecto, pero ahora me doy cuenta que es una de las cosas más asombrosas de la vida. Lo más importante de ser humano es nuestra capacidad de elegir nuestras conexiones con la gente, y eso me pone de manifiesto cada día en nuestras personalidades y acciones. Al pasar esta nueva etapa puedo asustarme de sentir mucho de lo que dejamos atrás, pero la verdad es que nunca dejaremos atrás estas personas, este lugar o esta época de nuestra vida, porque quedarán inmortalizados dentro de nosotros. Un día te pararás y te dirás cuenta que la razón por la que te gustan todas las películas de terror, o cuando escuchas a Arctic Monkeys porque una vieja amiga siempre los ponía en su coche, o sigues pidiendo el mismo café que alguien con quien ya no hablas, un café con leche helado y caramelo con un chupito extra. Tal vez sigues tiñéndote el pelo negro, aunque solo es un tono más oscuro, porque una compañera de clase te dijo que te quedaba bien. Tal vez usas exclusivamente Converse de caña alta porque tu prima mayor se las puso primero. Cada vez que me sorprendo haciendo una de esas cosas que aprendí de otra persona, no puedo evitar sonreír. Es la prueba de que, aunque ya no formen parte activa de nuestras vidas, seguimos llevándolos con nosotros. Cuando salgamos y nos dispersemos por todo el mundo y el país, vamos a un nuevo capítulo de nuestras vidas cerca del corazón. Nada se olvida ni se deja atrás. Siempre puedes elegir que sigues formando parte de ti. Estoy muy agradecida a todas las personas que han entrado y salido de mi vida hasta ahora. Cada una de ellas me ha enseñado algo valioso. Cada nueva persona en tu vida se suma al mosaico en constante crecimiento que eres tú. Estoy tan emocionada de ver cómo el mosaico de cada uno sigue creciendo y hace aún más hermoso a la medida que entramos entre nuevas etapas. Gracias, GP. Hola, graduado, los felicito. Han sido 4 años, es difícil creerlo. Hemos pasado mucho, han visto mucho, han aprendido mucho. Y ahora es tiempo de seguir al nuevo capítulo, donde espero que encuentren más felicidad, lo que quieran, muchas cosas mejores de la vida. Recuerden que sacan de la vida lo que ponen en ella. Y siempre intenten tener la felicidad enfrente de ustedes, con propósito, trabajen duro y hagan lo mejor, no importa dónde están. Voy a hablar ahora en español. Espero que hayan aprendido mucho. Aquí en Los Pueblos han sido 4 años donde tuvieron la oportunidad de aprender muchas cosas, conocer a diferentes personas,
hacer actividades, tuvieron la oportunidad de crecer. Espero que haya sido una gran aventura. Ahora se van a otra etapa de sus vidas donde igual necesitan crecer, aprender, darse la oportunidad de explorar lo que ustedes deseen, lo que les interesa. Espero que encuentren siempre la felicidad que la tienen siempre ustedes. Shalom, my son, you're graduating too. I love you very Te much. estás graduando, Chelo, mi querido. Te quiero mucho, hijo. Estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Un abrazo y un beso. Love you, babe. Yo creo que hay dos tipos de gente en la vida, la que te chupa tu energía y la que te da energía. Y asegúrense cada relación, cada trabajo, con la mascota, con el novio, con la novia, asegúrense que dan energía y no que toman energía. Hola, graduados de la clase 2025, espero que le vaya bien en el futuro. Cuando se caigan, levántense. Y yo soy un surfista, un mar suave nunca crea un marinero habilidoso. Gives me great pleasure to introduce our final speaker. Ahora quiero for issuing the presentar diplomas, Mr. al Sam Jabari. último orador antes de dar los diplomas, Sana Mabari. There's a Persian saying Hay un that's basically dicho just the persa Farsi que dice version of básicamente, show me who en your la friends versión are, farsi, and I'll show dime con you quién who you andas, are. te diré quién eres. And I bring this up because Y as long as I traigo can esto remember, my porque, parents tanto have como been yo recuerdo, mis hammering padres this siempre han saying into my brain. puesto esto en mi cabeza, And they en mi did cerebro, so as a way y of lo hacían de warning una me forma de about the advertirme sobre dangers los of peligros de making bad hacer friends, malos amigos, falling in de with the wrong juntarme crowd, and con la becoming a gente flunky. equivocada y convertirme en Which, you know, fair enough. en un problema, If I lo also cual es left my correcto. nice Si stylish dejara toda apartment, stable job, mi stable income, whole mi extended trabajo, family, and the mi rest vida of everything estable, mi else, familia, para halfway mudarme al across otro the lado del world for the mundo, sake of my kids' por el futuro future, de mis hijos, I would also preferably like it if my preferiría kid que mi made hijo halfway decent. saliera medio decente. And not Y someone no who alguien may que or may not puede have haber thrown a carton of milk tirado un cartón in de their leche freshman en year in una a food pelea de fight, comida en su primer año, and who may or y may que not puede have o been no haber truthful about sido his involvement sincero in sobre said su food fight participación when en la confronted by pelea Mr. Woodard, cuando fue confrontado por el and director Woodard, who may or may y not have también que gotten in puede major o trouble no when haber sido Mr. sincero cuando Woodard hizo problemas, inevitably came back with the CCTV cuando footage. inevitablemente el director vino con la grabación, el That's on video. me. Ese soy yo. But now, after my Pero half ahora, that después saying de que still mis, resonates with me. estas But memorias for a far resuenan different conmigo, reason. por varias I think it razones. displays the positive Creo impact que that ella friendships muestra can el, have on a person. el impacto positivo que mis amigos For me, tienen at en mí. least, not much has Para mí, changed para who I am mismo, or who no my mucho ha friends. cambiado quién soy y quiénes They son have mis amigos. influenced the decisions I've made, Y la influencia de not las only in my decisiones personal que he life, tomado, no but solo en also mi in vida my academic personal, life. sino también en mi vida I have académica. made countless He unforgettable memories hecho and gained grandes irreplaceable memorias wisdom through my friendship. y adquirido una gran And while I am sabiduría. Y definitely going to mientras soy remember all the fun definitivamente events and the recordar awesome things todos I los did with my eventos friends, divertidos, las cosas like the incluso con mis trips or the amigos, parties como or los the viajes birthdays o and las shit. fiestas o los días de What I cumpleaños. think I'll remember Lo most que creo que are the recordaré times más when son my las friends have veces been que there mis for me amigos when han things estado a haven't mi been lado picture cuando perfect. las cosas no eran perfectas. Now, I'm not going to No stand les up voy a here and lie mentir to y you decir guys que he tenido and una say I've vida had it especialmente particularly hard. difícil. I've been dealt He a tenido very, very good mucha hand. suerte. My parents Mis made a great padres hicieron un sacrifice gran so that sacrificio I para wouldn't que have yo to. no tuviera que tener problemas. But as with everyone Pero como else, todo el mundo, there como have todos been los times where demás, I'm not ha habido doing too good momentos en los que no me ha ido demasiado for a bien, variety of reasons. por distintas And in those razones. times, Y en my esos friends have momentos been mis there for amigos me me han the whole apoyado way. en todo camino, todo el mundo. Whether that was Ashley and Sea Sophie que getting fuera ice Ashley y cream with Sophie me at tomando un 11 helado p.m., conmigo a las 11 sitting de in la Ashley's car by noche, Butterfly sentándose en el Beach, coche de talking Ashley about para the la most playa de handleless, mariposas, weightless topics hablando de los possible temas to más help me keep extraños my mind off posibles of para life. ayudarme a olvidarme de la vida. Or when O Lucas cuando drove all the Lucas way down condujo to hasta LA Los with Ángeles me to go conmigo to the para ir a un Black Country concierto de New Black Road Country concert. New Road, A una concert música that he country. hated Un absolutely concierto every single second. del que odié cada segundo de él, He sat pero through que it fue because he wanted to de keep me. todos modos porque me quería hacer. Él me Or quería that hacer one feliz, time por muchas Ryan played razones. Minecraft O Build aquella Battle vez que Ryan to jugó distract me from the Minecraft para situation I was facing at the distraerme de la time. situación que estaba enfrentando Or en ese the momento. countless times I've O been las feeling innumerables stressed out veces que or me he burnt sentido out estresado or o
agotado, o triste, o desmotivado, y he visto un mensaje de Will pidiéndome que pasara el rato bien, o venir a casa, a su casa. Y para ser honestos, la mayor parte del tiempo ni siquiera hacemos nada remotamente divertido. Pero incluso sentándonos en el garage de Will, Seth,
fueran viendo una serie de béisbol o viendo por decir Sprouts o usando nuestros teléfonos a un metro de distancia uno del otro ha sido la distracción más valiosa que pudiera haber hecho para desestresarme en ese momento. Mis padres tomaron una decisión muy difícil para que mi hermano y yo pudiéramos tener la infancia que ellos no tuvieron. Renunciaron a la conformidad, al lujo, por el bien de nuestro futuro. Y yo definitivamente no estaría aquí en este escenario si ellos no hubieran hecho esos sacrificios. Pero creo, por esa razón le debo a mis padres el éxito de mi vida. Se los debo. Pero también creo que debo a mis amigos hacer las cosas correctas por ellos. También le debo a mis amigos intentar estar ahí para ellos. Mis amistades han sido una parte integral de mi vida. Me han permitido prosperar y florecer. Me han permitido hacer lo máximo del sacrificio de mis padres. Y es por esa razón, en la medida en que cambio la próxima vida de mi vida y voy a ir a la universidad, me gustaría recordar, que me recordaran por muchas cosas. Me gustaría ser recordado como el tipo más divertido que jamás hayan conocido. Me gustaría ser recordado como por mi gusto musical superior y mi obsesión malsana con Tyler, el creador. Me gustaría que me recordaran por mis logros educativos y mis logros en simulacro en el mock trial. Pero aunque nadie recuerde ninguna de esas otras cosas, antes de todo, me gustaría que me recordaran como un buen amigo y como un buen hijo. Gracias y felicidades, clase de 2025. Felicidades, clase de 2025. Les voy a dar un consejo. Es que viajen tan frecuentemente como pueden, tan lejos como puedan. El mundo es muy grande y hermoso y interesante. Y tomen cada oportunidad que les den para viajar. Y espero que exploren el mundo y siempre recuerden que tan lejos como vayan, tan lejos como estén, siempre tendrán una casa aquí. Ok, clase 2025, lo lograron este gran paso en su vida y solo para ir a un horizonte más amplio y les deseo mucho amor. Y una cosa que les diré es, nunca se den por vencidos. Algunas veces la vida no se presenta como de otra manera y está bien, va a estar bien, ustedes estarán bien. Y ustedes lo van a hacer bien. Hola, clase de 2025. Les deseo éxito en su futuro. Continúen haciendo decisiones saludables, buenas decisiones. Hay un seno de sentir bravo, de tener coraje. Y es vivir una vida sin miedo, pero de hecho, tener coraje es ponerse de frente a sus propios medios, entender que cualquier cosa que uno haga en casa requiere riesgos, implica riesgos. Cualquier cosa tiene valor, implica riesgos a uno mismo, las ideas de nosotros mismos. Así que en la medida en que salen en este mundo, tomen riesgos, sean un fracasen en grande, porque si están poniendo ustedes mismos allá afuera, van a caer con frecuencia. Y en ese fracaso, en esa caída, ustedes prueban su coraje, su bravura, y es cuando se levantan y triunfan. Gracias. Esperen. Sam. Creo que se le olvidó algo. Esa era parte de Después de los estudiantes tenemos a nuestro presentador final. Permanezcan decentes. Señor Vecchio, tengo el placer de presentarles a la clase de 2025. Buenas tardes, felicidades, clase de 2025, director Curar, en representación del Poblado de Santa Bárbara, acepto a la clase de graduadas de la clase 2025.
Hanalora Abel. Brian Adame. Alicia Adame Rojas. Diego Aguilar. Bianca Bella Aguilera. Deanna Aguilera Arroyo. Emilio Aguirre. Samuel Aguirre. Dominic Robert Akins. Victoria Lynette Alcott. Kevin Alonso. Mia Safida Alvarez Maceda. Brighton Amador. Ava Amendolagine. Noah Amundsen. CJ Andelman. Parker Andelman. Ashley Anderson. Kevin Arevalo. Jasmine Pinedo. Itari Arizmendi Ortiz. Reagan Arnold. Emma Arzate. Caitlin Ashby. Isis Atkinson. Rosemary Otta. Luna Avolio. Mia Ayala. Ava Ball. Jasmine Barba. Jared Barbosa. Nicole Barger. Rodrigo Barragan. Adrian Barrientos. Amy Barron Hernandez. Brianne Grace Lim Barte. Alina Isabella Basave Nungaray. Patrick Bassi. Sky Beard Armbruster. Tiffany Bebco. Blanca Nunez Velasquez. Claire Beck. Tori Beckstrand. Israel Balete. Doris Bello Navarrete. Parker Bentley. Sebastian Birchinall. Nathan George Bitar. Atasha Black.
Sam Blakely. David Blancarte. Dazzy Bahonko. Genesis Bohorquez. Arthur Bonifield. Delilah Bonneau. Angelina Barayo. Ian Basso. Aubrey Brandt. Andrew Brennan. Abigail Breton. Adora Brisher. Auris Britschkis. Alejandro Trujillo. Derek Brunette. Tyler Bryce. Aiden Bolton. Noah Burgess. Daniela Cabrera Flores. Raul Arturo Cabrera Yesquez. Ryan Calkins. Makai Callis. Devin Campero Perez. Maleva Canfield. Karen Carachure Zuniga. Chase Carlson. Deanna Carmona. Aaron Carreño. Johans Carrillo. Kelly Caulfield. Hugo Cia Loewe. Lucas Cia Loewe. Pascual Cerde. Ezra Shaheen. Pranav Chakalam. Nolan Chapman. Sachin Chobal. Kaylee Chang. Madison Sid Diaz. Stellan Cook. Sophia Copeland. Nathan Cornejo. Cardin Coronado. Alina Costilla. Ashley Coulter. Francesca Ray Court. Oliver Crawshaw. Vincent Crisa. Marcelo Cruz Meza. Giovanni Cucci Villegas. Jamie Coltice. Madeline Curtis.
Ryan Curtis. Nina Doherty. Ryan Davis. Charles Day. Ariana De Jesus Escobar. Ricardo Delgado Flores. Daisy Delgado. Natalie Dembowski. Broden DeMorcus. Cavaletto Denier. Sophie Dent. Jaden Josue Diaz. Jesse Diaz. Ariana Diaz Valencia. Holden DiConio. Andrew James Pujol Diffenderfer. Taylor Dirksen. Jacob Donato. Vanessa Donato. Matthew Duncan. Elijah Dunn. William Durham. Olivia Espino. Francisco Miguel Espinosa. Jack Esteban Carlos. Adamari Estrada. Olivia Farley. Joel Felix. Nancy Felix Cervantes. Gabriela Ferrara. Isabella Figueroa. Daniel Finneran. Jack Finneran. Bridget Finney. Elizabeth Fletcher. Fernanda Flores Ordonez. Andres Flores Cerrato. Andrew Magnus Forslin. Isaiah Fox Kovich. Zaide Frosto Flores. Santiago Frazier. Pessia Feigenson. Giacomo Gabrielli. Alexia Gaeta. Jack Gaynor. Hosby Isaac Iona Galindo. Irving Garcia. Ariana Gomez. Esteban Garcia Vallejo. Alexander Gardner. Megan Garner. Ethan Gelman.
Geno Genov. Zachary Geswine. Alfonso Aristondo. Quinn Gleason. Samaria Godinez Alcantara. Stanislav Golinchenko. Nirvan Gomez Flores Jr. Barbara Gomez Garcia. Manuel Gomez Padilla. Jacobo Gomez Velázquez. Diego González. Itziana García Arredondo. Manuel González Jr. Jorge González Garibay. Emin Gordon. Grace Gorman. Chloe Gotsis. Hayden Graham. Yoko Graham. Noah Grant. Shane Grant. Anna Gray. Samantha Greeny. Miguel Greenberg. Lillian Gren. Sienna Greisick. Michelle Guerrero Zamora. Marcos Gutierrez. Miguel Gutierrez. Nathaniel Hadzal. Alexander Haida. Jonathan Harling. Keely Harper. Bridget Harris. Malcolm Harris. Colin Haster. Jocelyn Marie Alexandra Hawkins. Justice Hayden. Finley Helzer Koch. Sammy Hernandez. Jonathan Hernandez Becerril. Justin Herrera Marquez. Santiago Herrera Cervantes. Ethan Hicks. Karime Arle Higuera. Chris Higuera Venegas. Emily Hines. Yuki Hirose. Jonah Hollingsworth. Jeffrey Huff Pattison. Clayanne Howard.
Leonel Cornelius Huba. Sajar Iftikhar. Alexia Inda. Evian Islas. Malcolm Isa. Amir Sam Jabari. Diego Jacobo. Robin Mia Jacobs. Shamsu James Lafub. Henry Jenka. Maria Jardiva. Tate Jimerson. Ava Grace Johnson. Jaden Jones. Ovi Joshi. Kasparas Kopas. Sierra Kendig. Alina King. Justina King. Ayush Kokate. Eli Kamaiko. Joshua Conheim. Calvin Kubel. Bianca Ladd. Jillian Lafond. Sofia Elena Lara. Lauren Lee. Xavier Lemons. Audrey Lenchner. Sarah Lenchner. Ana Maria Leyva. Rogue Lindsay. Serena Llamas. Jocelyn Lopez. Noah Lopez. Edgar Lopez Barrera. Joshua Lopez Mendoza. Salvador Lopez Torres. Marco Lorkovich. Shanae Lovejoy Hall. Carter Lowe. Joshua Keith Lucero. Danea Madrigal. Geeta Majumdar. Zainab Tahir Malik. Isla Mallet. Joseph Malvini. Sonia Mancuso. Sagarika Mannion. Javier Manzanares Hernandez. Isabella Marquez. Michael Marshman. Jaslyn Martinez.
Jose Andres Martinez. Miguel Emiliano Martinez. Rogelio Martinez Lopez. Jacob Martinich. Mitchell Mascree. Bjorn Mass Adler. Josue May. Rainier Mayo. Ozzy Mayo Moreno. Kayla McCutcheon. Grace Lily McElroy. Stephen McElroy. Solis McGettigan. Jack McGibbon. Isla McLarty. Maya McLaughlin. Tessa McNeese. Kate Mebin. Kenya Madrano Leon. Nacha Mimuk Pichardo. Ayana Mehta. Parikshit Mehta. B. Melby. Diego Mena. Josue Mena Ceballos. Alejandro Mendoza. Fernanda Mendoza. Itzel Mendoza. Sophia Merritt. Audrey Messer. Bradley Metcalf. Jack Metcalf. Travis Metcalf. Cameron Middleton. Cameron Miller. Gus Miller. Adrian Kelly Miranda. Samuel Mitchell. Charlotte Madison Monty. Jasper Mora. Alina Morales. Gabriel Moreno Aguilar. Nicholas Morrison. Ismael Mosqueda Morales. Karime Mosqueda. Sebastian Monday. Shane Munoz Borrello. JC Munoz Oriana. Gonzalo Murillo. Darren Myers.
Quinn Myers. Taylor Joseph Nagy. Mika Nasta. Marilyn Nava Mendiola. Emily Navarrete Ramirez. Joseph Navarro. Juan Navarro. Alejandro Navarro Quinones. Andrew Neuendorp. Aspen Newhouse. Fu Win. Scott Nightingale. Lucas Noro. Roman Nowakowski Christou. Javier Nunez. Savannah Nungarai. Peace Nwosu. Haley O'Hearn. Melanie Olmos Garcia. Lily Ono. Kevin Ordóñez Mariscal. Kaiser Orduna. Sophia Orefice. Shiloh Orapesa Mora. Natalia Iminovna Arujeva. Kaylee Orquiola. Alex Ortiz. Jonathan Pacheco. Diego Pacheco Sierra. Charlie Palmer. Ava Polizzi. Celso Paniagua. William Parisi. Jacob Park. Addison Parrish. Daniel Patricio Ramirez. Ella Payne. Kylie Pierce. Yuretsi Peralta Valencia. Zoe Miranda Perez Lopez. Valeria Perez Marin. Rafael Perez Venegas. Israel Perez Altamirano. Naomi Pearl. Nicholas Pearl. Min Fan. Seth Phillips. Max Pina
Duarte. Liz Pineda Ramirez. Sophia Pixley. Manuel Dylan Pisano. Someday. Danny Pisano Ramirez. Jaden Placencia. Chase Plowman. Emma Pulinetz. Charles Potter. Carter Prom. Orion Priwarski. Juan Osvaldo Prudencio Munoz. Jeanette Perhitko. Nadia Raju. Arturo Ramirez. David Ramirez. Caitlin Ramirez. Tiana Ramirez. Juan Carlos Ramirez Hernandez. Leo Ramirez Ortiz. Kavin Ramco. Sophia Ramos. Gabriela Rangel. Emily Raymond. Ray Razzo. Sean Riley. Irie Resch. Emilio Resendiz. Gabriela Reyes Paredes. Laith Reynolds. Carly Ridenour. Hallie Riley. Crystal Rios Armenta. Abigail Rivas. Isaiah Robledo. Richard Whitney Rockenbach III. Bryson Rock. Emily Rodrigue. Ava Rodriguez. Christopher Rodriguez. Jonathan Rodriguez. Liliana Rodriguez. Oceana Rodriguez. Tiago Rodriguez. Juliana Rodriguez Manzanares.
Alex Rogers. Liliana Rojas. Gabriel Romero Marine. Janet Romo. Amber Ross. Diego Rubio Valdez. Noah Runyon. Kajarina Rusky. Marisa Rusak. Stella Russell. Jacob Richlick. Angel Salazar. Mateo Saldana. Abby Salgado Gonzalez. Janelle Salgado. Julissa Salvador. Lisbeth Sanchez. Saraf Sanders. Alicia Santiago. Angel Santos. Naya Schaefer. Amaya Schroeder. Gabriele Scoset. Eloise Shea. Lydia Seek. Jacqueline Sierra Carbajal. Wyatt Silver. Ricky Simental. Michaela Saminsky. Lorenzo Smith. Angel Jacob Soto. Emilio Alonso Soto. Richard Steele III. Kieran Stone. Gavin Strong. Henry Swanson. Nava Taraftar. Cindy Tat. Kay Taylor Ing. Seth Tedeschi. Teresa Terlinden. Grace Tao.
Sanvi Zatai. Rockford Toman. Juan Esteban Tiburcio Romo. Cole Timmons. Samantha Tovar. Miriam Trubessi. Rami Trippy. Ellie Ray Triplet. Asher Tucknott. Esteban Tesercio Wright. Maya Tuton. Aiden User. Perla Uyoya. Alexis Urbina. Estrella Uribe Hernandez. Isela Leilani Uribe. Fabian Urudia Ortiz. Daniela Vaca Mendoza. Sienna Valentine. Nathaniel Vandeveer. Amelia Vandermeer. Isabella Denise Vasquez Starr. Osvaldo Ventura. Ava Vigil Garcia. Theodore Vigna. Jonathan Villafana. Diego Villalobos. Luis Viava. Joanna Villegas. Nathan Kennedy Vincent. Naomi Walsh. Grace Weinbender. Jack Wilby. Geb Wilcox. Caleb Williams. Aislinn Wilson. Sean Wirtz. Ruby Witcher. Ryan Wong. Joy Shi. Andrew Zhang. Evan Yellis.
Alexa Yi Vigoda. Liam Young. Robert Zakarian. Noah Zakshevsky. Josiah Zanke. Alondra Zarate. Alexis Zabaleta Reyes. Natalie Zabinden. Satya Zambrogo. Abigail Sarai Zarita Ramirez. Hi, seniors. It's Miss Magner here in the Hola, soy acá en la biblioteca. Yo soy Mrs. Choi. Le queremos dar un gran consejo. No recomendamos esto. No vayan a clase en todo el semestre y hagan un final toda la noche anterior. Aunque lleguen tarde al trabajo, siempre paren a comprarse un café. Coman un montón de comida chatarra, se pueden cuidar después de la universidad. Cásense el primer año de la universidad, la casa para casados es más linda. Firme para todas las tarjetas de crédito, es dinero gratis. Si le dan una ticket por estacionamiento, tírelo. Pídenle las cosas a su compañera sin pedir, es propiedad común. No se preocupe de mirar sus correos electrónicos, los profesores vendrán a buscarlos. Solamente hagan los impuestos si le van a dar un retorno. Coman afuera o con DoorDash, le va a salvar tiempo. Hablen pónganse los AirPods todo el tiempo. Hablar con la gente no vale la pena. Sí, les da diplomas y también ChatGPT le da diplomas. Entonces, felicitaciones a la clase de 2025. Yo también me estoy graduando. Los voy a extrañar a todos. Always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. Always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. I never thought I'd walk away. There's so much joy, much pain.
Ok. At this time, it gives me Y en great este pleasure to introduce momento the senior class quiero el president, placer Laura Abel, de who give us some presentar a closing Nana remarks. Laura Abraham, que es la presidenta de la clase senior, que nos va a dar sus palabras. Hola a todos. En mayo pasado, cuando fui elegida presidente de la clase senior, había tantas cosas que quería hacer este año. Planificar la prom, elegir temas, crear un cambio cuando era necesario. Estaba emocionada por este mismo discurso. La verdad es que no he pensado durante todo el año qué diría, qué momentos eran lo suficientemente importantes para incluir. Sin embargo, cuando más avanzaba el año, menos pensaba en ello. En lugar de ser algo que me entusiasmaba, empezó a convertirse en algo que me aterraba. Resulta que es mucho más fácil pensar que estás preparado para decir adiós, que estarlo realmente cuando llegue el momento. Así que cada vez pensaba menos y me aferré más a los momentos. Lo que me parecía insignificante al principio, cuando me quedaba tanto tiempo, pero a medida que se acercaba el final se fueron numerando. Cuando por fin llegó el momento y tuve que escribir este discurso, no tenía ni idea de cómo expresarlo con palabras. Escribí este discurso la noche del 18 de mayo, 3 semanas antes de la graduación. Había terminado mis exámenes y podía sentir la recta final. Así que lo escribí porque en vez de estar asustada por graduarme, estaba emocionada. La coincidencia parece extrema, yo no lo sabía, pero una tragedia estaba tomando lugar que dejaría un hueco en la comunidad de DP, nuestra clase. No podría abarcar lo que somos como clase si dan crédito a los que hizo el viaje con nosotros. Jake Kersey, aunque ya no está aquí, se gradúa hoy con nosotros. Puedes preguntar a cualquiera que lo conocía que Jake era realmente una de las personas más agradables para conocer. Era divertido, inteligente y muy amable. Era el tipo de persona que siempre te saludaba en el pasillo y recordaba tu nombre. Todos llevamos un pedazo de Jay Curtis con nosotros. Todos tenemos una pieza de Jacob dentro de nosotros y tenemos que llevar su felicidad y compasión con nosotros en todo lo que hagamos. A diferencia de los que lo hablaron antes que yo, no fui elegida para hablar de compartir acerca de mi experiencia en dos pueblos y cómo me formó como estudiante, la atleta y la persona que soy hoy. No estoy aquí para hablar de cómo los profesores y el personal y los entrenadores continuamente me empujaron a perseguir todo lo que quería y me ayudaron cuando no sabía qué hacer, como Scotty G me dejaría saltar la clase de liderazgo para tomar un examen de matemáticas que perdí por un partido, o cuando me rompí el hombro. Trabajó mano a mano conmigo cuando me perdía las clases. La terapia física eran 12 semanas, justo a la hora de la escuela. No estoy aquí para mencionar lo agradecida que estoy con mis padres, que a lo largo de mis 4 años nunca se perdieron un partido o por desgracia una notificación para el caso. No estoy acá para compartir todo esto. Quiero compartir nuestra experiencia como la clase 25. Había muchas maneras para hacer este discurso, pero nunca voy a ser capaz de exprimir todos nuestros recuerdos favoritos. Entonces les quiero pedir a los graduados, maestros, personal, padres, familias y amigos que se me unan y piensen en uno de sus recuerdos favoritos de su tiempo aquí. Puede ser un gran momento como el baile de graduación, la noche de graduación, pasar un examen, la actuación, ganar un partido, pero también puede ser un momento pequeño, una charla con un profesor, el almuerzo de segundo año, el periodo de tus amigos que por alguna razón no podías dejarte de reír. Para aquellos que están con nosotros hoy y que quizás estés aquí por primera vez, bienvenidos. Este puede ser tu recuerdo. Yo espero que piensen en el tiempo aquí que fuimos parte de esta comunidad que hemos construido en los últimos 4 años. Una vez escuché una cita que siempre decía, soy el tiempo combinado de todas las personas que he conocido. El tiempo aquí, la gente que conocimos, las experiencias que has compartido nos han cambiado. Estas experiencias son algo que puedes llevar contigo y espero que donde quiera que estés haya momentos en la vida que te traigan de vuelta aquí, que veas que te recuerde un tiempo en DP y los años que pasaste. Espero que acojas estos recuerdos. Si tuvieras que llevarte algo hoy, espero que fuera esto. No dejes nunca
que nadie te haga sentir avergonzado. Tu pasión y su entusiasmo por la vida es lo que te impulsa a seguir adelante y lo que te establece como diferente. Nunca pienses que eras demasiado guay para preocuparte. Ahora viene la parte que todos estamos esperando. Es un gran honor. Les pido que se pongan de pie todos juntos. Pongan su mano izquierda en su borla y muévanla de la derecha a la izquierda. Felicitaciones, clase del 2020. ¡Lo lograron! Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me, why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? From the cloud